to get your first 500 subscribers. Let me tell you my story. One day I was watching videos on YouTube. I see a video from Tech Travel Eat. His video actually inspired me to create a channel on YouTube. Also, I like editing. But there is a problem. What is that? എൻ്റെ കയ്യിൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫോണില്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങി അതിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി. Beginning, I had no subscribers. But you have to tell your friends, family, relatives that you have a channel. Self-marketing. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു. ജോലിയും മറ്റ് കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. So it took me almost 2.5 years to get 500 subscribers on YouTube because I was not uploading videos. If you have a plan to start a YouTube channel, you have to start right now and start uploading videos. നിങ്ങളൊരു പുതിയ യൂട്യൂബർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനൊന്നും ആദ്യം വ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർച്ചബിൾ ടോപ്പിക് എടുക്കുക. ഹൗ ടു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കീവേഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് വീഡിയോസ് ഓൺ ഹൗ ടു ടോപ്പിക്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ തിരക്കില്ലാത്ത വ്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് റാങ്കിങ്ങിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 45 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ. If you are under 500 subscribers, I wanted to tell you one thing. Keep uploading videos regularly. If you want to get 500 subscribers, start a channel, upload videos, look for keywords, give value in every video. Then you will get subscribers. This is not a platform for lazy people. This is for the people who work hard to achieve their dream. So keep uploading and work hard. You will hit 1 million subscribers one day.